Hello guys, Assalamualaikum. This is me, Shomik, and today we are back with another video. So guys, আপনারা তো জানেন যে কুরবানি is like very nearby. So এই কারণে আমরা এখন যাচ্ছি আমাদের গরু কিনতে. So আজকে একটা অনেক জোস একটা ব্লগ হবে. So stay with us and let's enjoy the journey. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden road, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. So guys, আমরা এখন on our way and as you can see আমরা এখন অনেক ট্রাফিকে আছি. Probably এটা টোলের জাস্ট ট্রাফিক. So টোলটা দিয়ে আমরা আবার ক্রুজ করতে করতে চলে যাবো ইনশাল্লাহ. So stay with us. Cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. It's so strong, so strong now. It's so strong, so strong now. It's so strong. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little এসে পড়ছি আমরা ডাচ ডেইরি একদমতে. সো এখন এন্ট্রেন্সের ভিতরে ঢুকতেছি. জায়গাটা অনেক সুন্দর, টু বি অনেস্ট. এন্ট্রেন্সটা জাস্ট দেখেন আপনারা. আর যে রাস্তাটা দিয়ে আসছি, রাস্তাটা তো আপনারা দেখছেন, ওটাও লাইক ফ্যান্টাস্টিক. আমার কাছে ভালো লাগছে পার্সোনালি. রূপপ্রীত, তোমার কেমন লাগছে? আমি তো আগেও আসছি। সুবার্তা, তোমার কেমন লাগছে? থ্যাঙ্কস। আমি যাও। তো আমরা এখন আগে এখানে যে ওনার তার বাসায় যাবো, যে লাঞ্চ করবো এন্ড দেন আমরা গরু দেখাচ্ছি. তো আগে অনেক খিদা লাগছে, চলো আমরা লাঞ্চ করে নিই, বাসার দিকে যাই. বাসাটাও দেখাবো, বাসাটা অনেক সুন্দর আমি শুনছি. তো ভিডিওটা দেখতে থাকেন. তো গাইজ, আমরা এখন পৌঁছে গেছি. এটা হলো ওনারদের বাসা. এখানে আমরা এখন ভিতরে কী করবো আপনারা আশা করি আপনাদেরকে দেখানোর ট্রাই করবো. অ্যান্ড আমার আশেপাশে অনেক সুন্দর সুন্দর গাড়ি দেখতে পাচ্ছি, যেমন এখানে দেখেন একটা জিপ রুবিকন রাখা. তারপরে দিকে আরও অনেক অনেক এক্সপেন্সিভ কার্স রাখা আছে. সো অ্যাজ এ কার লাভার আমার কাছে গাড়ি দেখতে, সুন্দর সুন্দর গাড়ি দেখতে ভালোই লাগে.
সো এখন অনেক খিদা লাগছে টু বি অনেস্ট, সো ওয়েটিং ভিতরে যে আপনাদের মানে লাইক এখন শর্ট নিতেছি গাড়ির ভিতরে, শর্টটা নেওয়া শেষ হলেই ভিতরে যে খাবো, খাওয়ার পর আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ গরু দেখাবো অ্যান্ড এই জায়গার এই অ্যাগ্রো ফার্মটা কিরকম এটাও আপনাদেরকে দেখাবো। সো গাইস সি ইউ। সব মাছের তরকারি দেখে সুপ্রিত অনেক ঘাবড়ে গেছিল, দেন এগেন একটু পরে গরুর মাংস নিয়ে আসছে আর সুপ্রিত আবার লালে লাল হয়ে গেছে। দেখি ব্রো চেহারাটা দেখাও কেমন লাগতেছে এখন? বাটটা মেনু ঠিক আছে? আমরা এখানে চিল করতেছি, খাচ্ছি তো। Wow, just look at this beautiful place, everyone. ফাইনালি আমরা গরুর ফার্ম এসে পড়েছি, ডাচ এগ্রো। এখানে দেখেন কি সুন্দর গরু ছাড়া, সব গরু ছেড়ে ছেড়ে পালতেছে। এই সাইডেও কিছু গরু আছে, as you can see, and yeah, the system is nice. গরুগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি থাকতেছে, so yeah. কি সুপ্রিত, গরু পছন্দ হয়েছে এটা? হ্যাঁ, অনেক শান্ত আছে, পুরো আমার টাইপ। কি মনে হয় কত কেজি হবে এটা? অ্যারাউন্ড 600। 600? কেমন লাগে? হ্যাঁ, গরু ডান অলমোস্ট বলা যায়। 550 উপরে বা 600 নিচে এরকম। গাইস, ওদিকে একটা গরু বের করা হচ্ছে আর এদিক দিয়ে সুবারটার অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ওই যে গরুটা বের করতেছে,
আসছি। গাইজ বাসার থেকে ফার্মে যাওয়ার যে রাস্তাটা, এই রাস্তাটা ঠিক এরকম, সে অনেক সুন্দর একটা রাস্তা। তো আমরা এদিক দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। এই জিনিসটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে। দেখেন এখানে একটা লুকিং গ্লাসের মতন দিয়ে দিচ্ছে যাতে দেখা যায় ওই সাইডে কে আছে। এই যে বাসার গেট। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. তো গাইজ আজকে এতটুকুই, আমাদের ঘোরাঘুরি শেষ। এখন আমরা আবার রওনা দিচ্ছি আমাদের বাসার দিকে। বাবা স্ট্রিক্টলি বলে দিচ্ছে যে রাত হওয়ার আগে আগে বাসায় আসতে হবে। তো এখন 5:03 বাজে, আমরা রওনা দিচ্ছি। তো ইয়া Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. তো গাইস দেখতে দেখতে আমরা আবার টোলের এখানে এসে বললাম। তো গরু কেনা শেষ, আমরা এখন বাসার দিকে যাচ্ছি।
সো আই হোপ আজকের ব্লগটা আপনাদের ভালো লাগছে। আজকের ব্লগটা এতটুকুই ছিল। মানে এই তো এখন ঢাকার ভিতরে ঢুকে গেছি, ঢাকার জ্যাম ট্রাফিক এইসব ঠেলে ঠেলতে যাবো, ঠিক আছে। এখন এগুলো যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে দেখতে পারেন, শর্ট দিচ্ছে কিছু একটা। সো ইয়া, আজকের জন্য এতটুকুই। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ওয়ান। lately, yeah. Just picking up daisies. Got 1 too many quarters in my pockets. Counting like the 4-leaf clovers in my locket. Untied laces.